Welcome everyone to another wonderful lesson with your favorite English Asan. So, இதுக்கு முதல் நாங்கள் verbs series number 1 பார்த்துட்டோம். அதில் நாங்கள் action verb and stative verb அல்லது dynamic verb and state verb பற்றி பார்த்துருந்தோம். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் main verbs and auxiliary verbs அதை பார்த்துருந்தோம். So in series 1, we already have looked at verbs main two classes. Now in the series 2, we regular and irregular verbs as well as transitive and intransitive verbs. So are these important to look? Yes, very important. Now in the two subject aim எடுத்துட்டு we'll start the lesson now. So regular verbs and irregular verbs. Regular verbs அப்படினு சொன்னா English linguists கூட have a lot of difficulties to define what is exactly a regular verb and irregular verb. இப்போ regular verb என்றதுலயும் irregular verb என்றதுலயும் அதை எப்படி நாங்க டிஃபைன் பண்றது, எது regular verb எது irregular verb என்கிறத டிசைட் பண்றதுல இப்பயும் கூட linguists அந்த மொழி சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி செய்யறாங்களுக்கு பிரச்சனை காணப்படுது. So ஆனால் இருந்தாலும் நாங்கள் ஜென்ரலாக இருக்கிற சில ரூல்ஸ்களை நாங்கள் படிப்போம். அந்த ரூல்ஸ் ஆல்சோ ஹேவ் சம் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். இப்போ நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் என்னன்னு சொன்னால், ஒரு வேர்பை நாங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு அல்லது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு மாற்றக்குள்ள அதில் டி அல்லது இடி அல்லது ஐஇடி சேர்ந்து வார வசனங்கள் வேர்ப்ஸ் எல்லாம் ரெகுலர் வேர்ப்ஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். டி சேர்றதுக்கு டி சேர்ற வேர்ப்ஸ் எப்படி இருக்குமென்னு சொன்னால், கடைசியில் ஈல முடிகிற சொல்லாக காணப்படும். அப்படி ஈல முடிகிற சொல்லுகளுக்கெல்லாம் டி சேரும். லைக், லைக்ட், ஹைட், ஹைட்டட். அப்போ டிஇடி வரக்குள்ள டிட்னு வாசிப்பாங்க, ஹைட்டிட். ஸ்மைல், ஸ்மைல்டு. பைக், பைக்ட். ஃப்ரீ, ஃப்ரீட். இப்போ இதெல்லாம் ஈல முடியுது. அப்போ ஈல முடிகிற சொல்லுகள் எல்லாம் நாங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸாக மாற்றக்குள்ள அதை எல்லாம் டி மட்டும் சேரும். அப்படி சேர்ற வேர்ப்ஸ் ரெகுலர் வேர்ப்ஸ். இப்போ இடி சேர்ற வேர்ப்ஸை பார்ப்போம் நாங்கள். ஒர்க், ஒர்க்ட். குக், குக்ட். ஃபவுண்ட், ஃபவுண்ட். லாஃப், லாஃப்ட். விசிட், விசிட்டிட். அப்போ நாங்கள் மேலுக்கு பார்த்தோம், டிஇடி வரக்குள்ள டிட் வாசிப்பாங்க, விசிட்டிட். கனெக்ட், கனெக்டிட். ஐஇடி சேர்றது இப்போ பாருங்க, இந்த லிங்குவிஸ்ட் எல்லாம் பிரச்சனை படுறது இல்லாட்டி தே ஹேவ் மச் டிஃபிகல்டிஸ் சொன்னால் அவங்களுக்கு இப்போ குழப்பத்தாரத்தில் ஒரு சிக்கல்கள் இதுவும் உண்டு. என்னன்னு சொன்னால், இப்போ ஐஇடி சேர்றது ரெகுலர் வேர்ப். ஆனால் அந்த ஐஇடி சேர்றதுலையும் ஒரு இர்ரெகுலர் வேர்ப் இருக்கு. ரெகுலர் வேர்ப்லையும் இர்ரெகுலர் வேர்ப். ரெகுலர் வேர்புக்குள்ள இருக்கிற இர்ரெகுலர் வேர்ப் தான் இது. நாங்கள் பார்ப்போம் என்னன்னு சொல்லி. இப்போ ஸ்டடி, ஸ்டடிட். கிரை, கிரைட். மேரி, மேரிட். அப்போ வை போய் ஐஇடி சேரும். பட் பிளே, வை அப்படியே இருக்க இடி மட்டும் சேருது. ஸ்டே, வை அப்படியே இருக்க இடி மட்டும் சேருது. என்ஜாய், வை அப்படியே இருக்க இடி மட்டும் சேருது. ஏன்னு சொன்னா, இப்போ இடி சேர்றதால அதை அவங்க ரெகுலர் வேர்பில் தான் போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா நாங்கள் பார்த்தோம், இப்போ இதில் மேலுக்கு நாங்கள் பார்த்தோம், டி அல்லது இடி அல்லது ஐஇடி சேர்ந்தா அது அவ்வளவும் ரெகுலர் வேர்ப்ஸ். இங்கே ரெகுலர்ல இருக்கிற ஒரு இர்ரெகுலர் தான் இது. அதாவது வையில முடிகிற சொல்லில் இருக்கிற ஒரு இர்ரெகுலர் பார்ட்டிசிபிள் அல்லது பாஸ்ட் ஃபார்ம். ரைட். அப்போ இங்கிலீஷில் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அல்லது பாஸ்ட் என்கிற டென்ஸ் இது ஒரு டிஃபைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு தியரி, இன்னும் அரிதாக காணப்படுற ஒரு சப்ஜெக்ட். அப்போ அதுக்கு அந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிறதுக்கு முறை என்ன, வழி என்ன, நாங்கள் பார்ப்போம் பின்னால. வேர்ப்ஸ் எண்டிங் இன் சி இதுவும் ரெகுலருக்குள்ள தான் வச்சிருக்காங்க. பட் இது இர்ரெகுலராக தான் வரணும். அது எப்படி வரும்னு சொன்னா, if the verb ending in C, right, example panic,
you need to add a k before adding ed and ing or also er. Right? இப்போ நீங்கள் இதுவும் ரெகுலர் வச்சுருக்காங்க ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் இடி தான் சேர்க்குறது. பட் இடி சேர்க்கறதுக்கு மேலதிகமாக நாங்கள் ஒரு கேயையும் சேர்ப்போம். அதில் எப்படின்னு சொன்னால் பெனிக், PICNIC, பெனிக், பெனிக் CNICயோட சேர்ந்து ஒரு KED வரும், பெனிக்ட். அதே மாதிரி மிமிக்ட், ட்ராஃபிக்ட், ட்ராஃபிக்ட். இப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு ரெகுலரில் வர வேர்ப்ஸ். ரெகுலருக்குள்ளேயும் சில irregular verbs காணப்படுது. ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் irregular verbs. irregular verbs என்னன்னு சொன்னால் இடி சேராம அல்லது டி சேராம அல்லது ஐஇடி சேராம வர எல்லா வேர்ப்ஸும் வந்துட்டு irregular verbs. இந்த irregular verbsல சில verbs வந்துட்டு with some irregular verbs all three forms are same. இப்போ அதில் infinitive verbum, past verbum, participle verbum சேமாக காணப்படும். Don't hit me எக்ஸாம்பிள், இது வந்துட்டு infinitive verb. இதில் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நாம, somebody hit me as I came into the room. இதில் வந்துட்டு as I came என்றதால இந்த came என்றது past tense. அப்போ somebody hit me என்கிறது இந்த hit என்றது past tense தான் குறிக்குது. Right? So that's a past verb. அதே மாதிரி I've never hit anybody. I've என்றது past participle, perfect tense. Right? இப்போ present tenseல perfect aspect, perfect tense. I've never hit anybody in my life. George was hit on the head. George was hit on the head by a stone. By a stone. இப்போ இடத்துல வந்துட்டு passiveல சொல்லப்படுது, past participle passiveல. அப்போ அவடத்துலையும் ஹிட்ன்றது மாறாமல் வருது. So some verbs are there that don't get changes. In some other verbs, அதில் என்னன்னு சொன்னால் முதலாவது வேர்பும் ரெண்டாவது வேர்பும் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும், மூணாவது வேர்ப் அப்படி இருக்கு. Tell, told. So some other irregular verbs, the past simple is the same as the past participle, but different from the infinitive. For example, can you tell me what to do? இப்போ இடத்துல tell என்கிற சொல்ல அவர் யூஸ் பண்றாரு. Can you tell me what to do? She told me to come back the next day. இது வந்துட்டு told. Have you told anybody about your new job? இது வந்துட்டு have. Have you told anybody about your new job? இது வந்துட்டு past participle, present perfect aspect. I was told to come. I was told to come back the next day. இது வந்துட்டு passive voiceல வருது, past participle. I was told. I am என்றதுக்கு told என்று வருது. Right. With other irregular verbs, all three forms are different. இன்னும் சில irregular verbs வந்துட்டு மூணு verbs வந்துட்டு டிஃப்ரெண்டாக காணப்படும். உதாரணமா wake, walk, woken. Wake, walk, woken. இதில் பார்ப்போம், I'll wake you up. I'll wake you up. I woke up in the middle of the night. I woke up in the mid of the night என்றும் சொல்லலாம். அப்போ இடத்துல past tense. The baby has woken up. The baby has woken up, past participle, present perfect tenseல சொல்றாங்க. I was woken up by a loud noise. I was woken up by a loud noise. அப்போ நான் ஒரு பெரிய சத்தத்தால் எழுப்பப்பட்டேன். Right. இதோட வந்துட்டு verbs irregular forms. The following verbs can be regular or irregular. This can be both. Burn, example, burn, burned, burnt. Dream, dreamed, dreamt. Lean, leaned, leaned. அல்லது lent என்றும் சொல்லுவாங்க, lent, lent ன்னு சொல்லுவாங்க. Learn, learned, learnt. Smell,
smelled, smelt. Spell, spelled, spelt. Spill, spilled, spilt. Spoil, spoiled, spoilt. So you can say either I leaned out of the window or I leaned out of the window. The dinner has been spoiled. The dinner has been spoiled or the dinner has been spoiled. ரெண்டு வழியில நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Yes, this is also to mention that in British English they usually prefer to use T வாரது. அவங்க ed பாவிக்காமலுக்கு T எத்தனை அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. Is more usual. Right. Vocab diary. இப்போ எப்படி நாங்க இந்த சொல்ல பயன்படுத்துறது? இப்போ நீங்க irregular verbs நீங்க பாடமாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு அதாவது ரூல்ஸ் இங்கிலீஷ் கிராமர் ரூல்ஸ் வந்துட்டு very less than help பண்ண போகுது. So there are very limited helps can be gotten from the rules, grammar rules. But you can do one thing. நீங்க ஒரு vocab diary ஒன்றை நீங்க ரெடி பண்ணலாம். vocab diary பத்தி நாங்க முதல்ல பார்த்திருக்கோம். So this will be more likely to be the same as the other vocab diaries. But இங்க நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா other infoல example நான் become என்கிற example எடுக்கிறேன் நான் word type word become type is verb and pronunciation is become and meaning is to start to be something. Example become plus adjective ondu varalam. She was becoming confused. அப்ப becoming plus adjective வரக்குள்ள she was becoming confused. Becoming plus noun வரக்குள்ள she is studying to become a teacher. She is studying to become a teacher. அதே மாதிரி பாத்தீங்க உங்களோட own examples போடுவீங்க அதுக்கு GR became the president of Sri Lanka. GR became the president of Sri Lanka. COVID-19 became the highest talked topic in the contemporary world. Right, these are two examples that I wrote. So இந்த மாதிரி நீங்களும் examples எழுதுங்க. இந்த diary நீங்க maintain பண்ணுங்க. So if you maintain this diary, you won't miss any verbs or you won't misuse or wrong use any words. Right. Important. There are so many sources to find a list of irregular verbs and try to learn them through your proper example sentences. அப்ப நீங்க இப்ப இன்டர்நெட்லயும் சரி கூகுள்லயும் சரி you can get a PDF irregular verbs list. ஸோ நீங்கள் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் இருந்து அல்லது பிபிசியில இருந்து அப்படி ஒரு ஒத்தன்டிக் வெப்சைட்ல இருந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க irregular verbs லிஸ்ட் எடுத்துட்டு அதை நீங்கள் டயரியில் வச்சு பாடமாக்குங்க. ஸோ practice properly and regularly so that you won't miss the right past or participle in place. அப்ப சரியான இடத்துல நீங்க ரைட்டான பாஸ்டையும் பார்ட்டிசிபிளையும் நீங்க யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னா you have to properly practice, otherwise you will miss them. All right, so that's all about regular and irregular verbs. Now let's move on to look at the transitive and intransitive verbs. Transitive verbs have objects, right? An object can be a noun, phrase or pronoun. Affected the action of the verb. அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு வேர்போட ஆக்ஷனை அஃபெக்ட் பண்றதாக காணப்படும். அப்படி காணப்படுற ஆப்ஜெக்ட் வரக்குள்ள அந்த வேர்ப் வந்துட்டு transitive verb that refers to a person or a thing. இப்ப whom அல்லது what என்கிற அந்த கேள்விக்குரிய ஆன்சர் இருக்குமாக இருந்தா whom அல்லது what என்கிற இந்த ரெண்டு கேள்விக்குமான ஆன்சர் மட்டும் இருக்குமாக இருந்தா இந்த ரெண்டு கேள்வியில ஒரு கேள்விக்கு அல்லது ரெண்டு கேள்விக்கு ஆன்சர் இருக்குமா இருந்தா that is a transitive verb. Example பாப்போம். I admire what. இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க கேள்வி கேக்குறீங்க
I admire your courage. இப்போ நாங்கள் இதை சிலாக்கள் கோரேஜ்னு வாசிப்பாங்க, கவுரேஜ்னு வாசிப்பாங்க. அது இல்லை, courage. This is courage. I admire your courage. இப்போ I admire your courage. இப்போ இந்த இடத்துல admireன்றது டிரான்சிட்டிவா இன்ட்ரான்சிட்டிவா அப்படின்னு பார்க்கணும்னு சொன்னால், admireன்றது என்னத்தை வாட் என்கிற கேள்வியை போட்டு பாருங்க, அல்லது whom என்கிற கேள்வியை போட்டு பாருங்க. அந்த கேள்வி வாட் என்கிற கேள்விக்கு அல்லது whom என்கிற கேள்விக்கு ஆன்சராக இருக்குமா இருந்தா இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட், and that is a transitive verb. I admire what? Yes, your courage. That is a transitive object. We need to maintain what? Product quality. So this also is a transitive verb. I couldn't face what? Him today. I couldn't face him. So அந்த him என்கிறது இடத்துல object, அந்த face என்றது transitive verb. She loves what? Animals. Ali eats a banana for breakfast. So breakfast என்றது breakfast. இப்போ சிலாக்கள் breakfast என்றெல்லாம் வாசிப்பாங்க. That's wrong. Don't read it. Don't pronounce it break fast. That is not breaking fast. This is breakfast. So breaking fast is different. This is breakfast. Ali eats a banana for breakfast. So banana is also different to pronounce, but this is the right pronunciation. Banana. Right. So Ali eats what? A banana. John likes what? Apples. Sam knows what? The answer to the questions. So my sister cooks what? All our meals. That is a transitive object verb. Dad buys what? Cheese at the supermarket. Okay, Mom writes stories in her spare time. Mom writes what? Stories in her spare times. So that is also a transitive verb. Some verbs do not have an object, but adverbials and etc. intransitive verb. So adverbials object இல்லாமலுக்கு adverbials அப்படி வருமாக இருந்தா அல்லது complement வருமாக இருந்தா, those are not transitive verbs. They are called intransitive verbs. Let's look at some examples. Lots of people in China walk what? To work என்றது ஒரு adverbial. To work என்றது ஒரு adverbial of place. Adverbial, மூணு type of adverbials are there: place, manner and time. So இந்த மூணு types of adverbials ஆன்சர் பண்ண என்ன தெரிஞ்சுன்னா, place என்றது where, time என்றது when, manner என்றது how. So how, when, where என்கிறத adverbials ஆன்சர் பண்ணும். So object ஆன்சர் பண்றது what அல்லது whom ஆக இருந்தா the verb will be transitive verb. இப்போ இங்கே வந்துட்டு walk to work என்றது ஒரு adverbial. So that's not a transitive verb. Work என்றது படத்தில் transitive verb இல்லை. It is an intransitive verb. The boys played what? So here what என்கிற question is not answered. It is answered in the yard. It's where. Answered where. Where answer பண்ணாங்கன்னு சொன்னா that is adverbial. Mr. Carter always drives very carefully. Always drives what? No. It's manner. How. Always drives how? Very carefully. Adverbial of manner. Doris is a very successful business woman. Doris is என்கிறது, இப்போ Doris என்றது subject, is என்றது verb. அப்போ இந்த verb வந்துட்டு பின்னால வாரது verb-க்குரிய object-ஆ? No. Doris is a very successful business woman. இந்த business woman என்றது வந்துட்டு ஒரு complement. So that's not a transitive verb. It's an intransitive verb. Right. Some verbs can be both transitive and intransitive. சில verbs வந்து transitive-ஆகவும் இருக்கலாம், intransitive-ஆகவும் இருக்கலாம். இதில் நாங்கள் கவனமாக இருக்கணும்.
So if you have doubt, ask the question of what or whom. If you don't satisfied with your answer, refer the dictionary, please. So then you can get the exact answer. Some verbs are both transitive and intransitive. It can be used in either way. Right. Could you move your car, please? Could you move what? Your car. Could you move what? Your car. These trees were moving in the breeze. These trees were moving in the breeze. So moving when in the breeze. Right? அப்ப இது வந்துட்டு ஒரு adverbial. Taylor was found what? Guilty. Was found what? Guilty of starting the fire. So the match starts time of an adverbial of time. When? This is when. Starts at 3 p.m. means starts when. So marriage hasn't changed her. Changed what? அல்லது changed whom. Changed what ன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா வரதுல ஆன்சர் இல்லை. So changed whom, changed her. So அந்த whom என்ற கேள்விக்கும் ஆன்சர் வரலாம். அப்போ whom என்ற கேள்விக்கு ஆன்சர் வந்தாலும் அது ஒரு transitive verb. The areas changed greatly in the last decade. The area is already has. The areas changed greatly in the areas changed how என்கிற கேள்விக்கு தான் இவரதுல ஆன்சர் வந்திருக்கு manner. So it's an adverbial. The areas changed greatly in the last decade. Close your eyes. I've got what? Close your eyes. I've got what? A surprise for you. I've got a surprise for you. So most shops here close at 5:30 p.m. It's an adverb of time. Open the window. It's too hot in here. Open the window. Open what? The window. Open what? The window. So why it's too hot in here? So why என்ற கேள்வி வந்துட்டு இவ்விடத்துல விண்டோவோட தொடர்படுது. But already object to the verb is there. So it's a transitive verb. The museum opens at 10 a.m. It's also an adverbial of time. Greg tried to stop her from leaving. Greg tried to stop what? Already whom. So Greg tried to stop whom? Her from leaving. So her என்றது இடத்துல ஒரு object to the verb. அப்ப verb என்ன செய்யுதுன்றதுல influence பண்ற object இருக்கிறதால அது ஒரு transitive verb. So when the rain stopped, we went for a walk. We went for a walk. So இந்த ரெண்டு கேள்விக்கு ஆன்சர் இல்லை. அப்படி ரெண்டு கேள்விக்கு ஆன்சர் இல்லைன்றதால இதுவும் ஒரு intransitive verb. There are verbs that can be used as transitive and intransitive. So don't be confused, and if you have a confusion, kindly please refer the dictionary and get your answer done. So that's all for today. If you have not subscribed to our English Asan's YouTube channel, subscribe it now and press the bell icon so that you can get all the updates immediately. As well as don't fail to like our Facebook page and invite your friends. See you with another important and useful lesson. This is your favorite English Asan. Bye for now.